Welcome back to TV 47 Weekend Edition. We are on the last laps, I would say, of the broadcast, and here we are with more stories. Hundreds of school-going children in parts of Urua, Kambi Karaya, Lami Nyeusi, Takwel and Romos in West Pokot County are at a risk of dropping out of school due to ongoing commercial gold mining activities in the area. In this story that was produced by our very own West Pokot County correspondent Andrew Juma, TV 47 has established that most of these children have joined their parents in gold mines, abandoning school in order to support parents in finding livelihoods. In the rolling hills and valleys of Kenya's West Pokot County, where the wind carries songs of tradition and whispers of the past, the Pokot people stand out for their vibrant and unique culture of pastoralism. The county's main town, Kapenguria, having grown over a period of time from a small town to what it is now, being the county headquarters. About 80 kilometers from Kapenguria town, welcome to Lami Nyeusi, a small village that has lived to be a battlefield between the warring communities of Pokot and Turkana. This place borders Turkana County. This was the face of this area 2 years ago. The center was abandoned, scattered and sparsely populated as gunshots, frequent attacks by bandits were the order of the day here. Mimi sikukuwa na hii tumbo. Sasa ile mtu anataka kufunga kwa Mungu. Mimi na yeye. Today, the area seems to be taking shape. Heavy trucks and excavators now turning here. Permanent structures have already been established. A busy center and scramble for resources are among the reasons why the center is transformed. Locals tell us how gold mining activities have transformed their lives. Hakuna maneno ya kuiba ng'ombe, hakuna maneno ya kuchokosana na majirani. Maneno ya gold imetusaidia sana. Kwanza hii watu ya magreda, maoria, wameajiri vijana wengi sana. Anasema kazi ni kazi. Hii ni kazi. Ama namna gani? Yeye mwenyewe rais alisema kazi ni kazi, hata kazi ya karaya ni kazi, ama namna gani? This area is at risk. A risk indeed. This is Karaya ECDE, a school that is set to lose its compound as gold miners take advantage of the community by digging the school compound without caring about the future of these children. Kuchimba hii madini imeleta changamoto ambazo ni tele kabisa. Utapata walikuwa kutaka kutajirika mapema, wengi walianza kuvamia hata mashamba ya serikali. Kuna shule huko ambazo zimeathirika, wamesonga na kuvamia viwanja vya shule, na katika kuchimba wanatumia mashine. Hii mashine inatoa kelele na ni mchana, utapata wanafunzi wako darasani, kwa hivyo hawawezi pata kuelewa, na pia afya yao inaathirika sana na hizi kelele zinazotokana na hizi mashine. Pia kuna wakati wa kiangazi, kuna ile vumbi ambayo inatoka, na hii vumbi inaingia kwenye madarasa kwa sababu hawajachukua hatua yote kuzuia kuenea kwa hii vumbi. Kwa hivyo hiyo vumbi ina athari kubwa sana kwa afya ya wanafunzi pamoja na walimu katika hizi shule. County government led by Mr. Kachapin, His Excellency Simeon Kachapin. Kama shule yako an ECD class inafahamika mpaka karibu saizi daanguka, and you are the governor, what kind of leadership, what kind of people do you want to see in the next 20 years once you are out of office? What kind of legacy would you like to see in West Pokot? Ambaye watu ni literate, ambaye resources ya West Pokot imetolewa na kapelekwa na watu wengine. Because Chinese ana haja na development ya West Pokot. He wants the proceeds of what he gets out of that illegal mining. You know, if you structure mambo ya illegal mining or mining, not illegal, mining itself, kutakuwa na hii corporate social responsibility, itakuwa inajenga hizo mashule, itakuwa inatengeneza mabarabara, inaleta madawa. But now you are dealing with a robber ambaye umeleta West Pokot afanye illegal mining na kupatia pesa iende kwa mfuko. Aiende kwa county government, inaenda kwa mfuko ya mtu personal. So we are asking the leaders, what kind of legacy do we want to see in the next 20 years?
Kwa sababu kama mtoto wa 5 years, 10 years anafanya illegal mining, huyu mtu akiwa 30 years atakuwa namna gani? Is illiterate na ana mapato mengine ya kufanya. Shamba imeenda, environment imeharibika. What kind of population do you want to see? He himself as a governor. The number of learners here has also dropped as many of the learners have abandoned school and joined their parents in mining their way of livelihoods. Watu wanatoka Baringo, wanatoka wapi wanakuja kula pesa hapa. Sisi sasa tumeangangania hapa hivi na mafita ya Turkana na Pokot yote wanapigana, hata mavupa imejaa kwa msituni huko. Kama nashinda nyinyi serikali, sina kuchoma. Sina choma kabisa. Hata mimi mwenyewe peke yangu, mimi naweza kuchoma. Kulika hasara hii. Tunataka serikali apunge makreda yote. Hiyo watu aende na hiyo biashara, hatutaki tena. Ameletea hasara mingi. Pay attention to this video. This is a group of artisanal gold miners, but among them there are children, very active, working hard with the aim of getting something at the end of the day. These children are at the ages of between 10 to 15 years. They have no plans to return to school. No one is here to regulate the whole mining process, maybe to check who is eligible to take part in the exercise. Mambo ni mawili hapa. Aidha wazazi wamewaajia watoto waende mining, ama watoto wenyewe wamekuwa attracted na wazazi kwamba mining huwa wanapata pesa. Mimi najua kwamba hizi pesa za mining is just a short lived. Itaisha. Lakini kupokea mambo ya masomo is permanent. Sasa hiyo ndio tunajaribu kuwaelezea kwamba hii mining ni temporal, lakini kupata elimu ni sawa na kupata maisha bora huko mbeleni. So I'm appealing to the leadership. I know they have done quite a lot, but still a lot need to be done, especially in enlightening the parents on the importance of education. Because these minerals, there is one time that they will deplete. And when the minerals get depleted, there will be no money for these parents. They will be aged by that time. And the worst is that the children will not have gone to school and they will not be able to help them in their old age. Artisanal mining refers to small-scale, often informal mining activities that use basic tools and techniques. It's typically labor-intensive and may involve manual digging, panning, or sluicing to extract minerals like gold, diamonds, or gemstones. Artisanal mining can provide income for local communities, but it also raises concerns about safety, environmental impact, and labor practices, especially here where child labor has already taken shape. A section of political leaders from West Pokot County, led by the area Member of Parliament Peter Lochakapong, have been criticizing the mining activities, alleging that some government officials have been colluding with investors to allow land injustices to take place in the area without considering the negative impact it causes to the land and the community. So ni mzuri saizi na hata katiba ya Kenya kwamba ni lazima kila mtoto ahudhurie masomo kwanza ya basic education. Kuanzia ECD mpaka at least afike form 4. Hiyo masomo ni ya lazima. Na wale ambao wanataka kuhakikisha kwamba ni lazima ni serikali. Na serikali kuu hapa inaongozwa na county commissioner, kuna DCC, kuna wale wengine mpaka machifu. So hawa ndio wanataka wafanye kazi yao kuhakikisha kwamba watoto wote wanaenda shule kwa wakati huu. Ili hao watoto wasikue shida hapa mbele na wakuje watulaumu kwamba nyinyi mliona sisi tukifanya hii kazi na hamkutuambia kwamba kazi haikuwa mzuri na hamkutupeleka shule. Kwa sababu sisi kama viongozi watatulaumu wakati hiyo. Na ndio tunataka kusema wakati huu. Wacha tuseme hata kuna wale ambao waoni kama ni mzuri, lakini kwa sababu tumepatiwa jukumu kama viongozi na tumechaguliwa wakati huu, wacha tuelekeze watu kwa njia ya ukweli. Human rights activists in the area argue that if mining activities are not regulated in the area, the county is set to face increased rates of poverty, increased cases of insecurity, banditry, and high illiteracy levels, since learning institutions will not have anyone in the facilities. We are raising a generation ambaye itakuwa jobless, a generation ambaye haina income, generation haina taalamu yoyote, ambaye wamezoea ukitoa pesa katika illegal mining, kesho serikali ama hii mining ikiisha itakuwa ni security threat katika hii county na hii highway between Turkana kwenda nje ya West Pokot, kwa sababu the main road inapitia hapa. So that's why nilisema hapa awali
We are shifting from banditry na contract rustling na tunaanza kuwa na another group of leaders, another generation ambaye wamezoea kupata pesa kutoka illegal mining na ambaye wajasoma na pengine illegal mining ikatike, itakuwa vita ya clans. On 9th June 2025, National Environmental Management Authority NEMA issued orders directing all mining activities within Kambi Karai and Laminyusi areas along River Turkwal in Pokot Central Sub-County to stop their operations due to their negative impact on environment, but this ban just fell on deaf ears. A week later, 4 people tragically lost their lives at Karon village in Turkwal during the mining exercise, a move that elicited mixed reactions on who is behind the illegal mining activities that are not only killing dreams of young children in school, but also locals who are in search of livelihoods. School-going children in parts of Sigor and Turkwal have for a long time suffered in their quest to receive education, not just in the hands of gold diggers, but also bandits, cattle rustlers who strike, kill and drive away hundreds of stolen livestock from neighbors. So thank you very much for coming and sorry. On June 16, 2025, just a day after another person was killed in the same gold mines at Kambi Karaya, the government suspended the commercial mining except artisanal mining. However, no proper guidelines have been laid to ensure children are exempted from mining activities. All mining activities, the investors within West Pokot, from wherever they have come, are all engaged in illegal mining. So they will be given advisory by the county mining office established here in West Pokot County. The government further went ahead to open up offices, housing officers from the Ministry of Mining in Kapenguria to help in curbing the situation. Increased cases of child labor in gold mines in parts of West Pokot County include malnutrition and health problems, poor living conditions, stunted growth, and increased susceptibility to illnesses.